Трансляция идет. Так, трансляция идет. Раз, раз. Так, трансляция идет. Всех приветствую. Это прохождение легендарного Mass Effect. Как это можно было понять из названия, прохождение будет максимально ренегатским, озвучка будет английской. Так. Так, немного так вот перетащить надо. Создаваться будет. Прохождение будет за стража на нормальной сложности. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Так, очевидно, землянин, безжалостный, страж. Внешний вид менять не буду, смысл. Итак, поехали. Стоп, еще надо счетчик FPS запустить. Сейчас. Сейчас, быстро. Сейчас. Сейчас он запустится. Счетчик FPS есть. Так, подтвердить. Логично. Включение подсказок не будет, хотя она не работает, эта настройка вроде бы. Уровень сложности нормальный, возможно, буду повышать по мере прохождения, но не факт. Снижать точно не буду. Автораспределение не нужно. Или нужно? Или только отряд врубить? Фига себе, стрим у меня отстает. Так. Быстро сейчас кучу проверяю, еще последнее. Если вот вопрос интересный, почему шумоподавление не работает, но походу шумоподавление работать не будет. Так, сейчас. Фильтры. Шумоподавление включено в хорошем качестве. А так как, к сожалению, оно выполняется на процессоре, оно будет тормозить систему, но с другой стороны процессор — это самая мощная деталь ноутбука моего, поэтому не так уж и сильно он должен влиять. Итак. Поехали. Трансляция будет идти сравнительно недолго, часа 2, не больше. Может в крайнем случае 3. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets, learned to look out for himself. He got most of his unit killed on Torfin. Кажется, немного тихая игра. No matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call.
читать я ничего не буду, потому что мою дикцию и так уже слышно. Если я буду читать, то дикция просто... Я просто буду очень быстро это делать. Для тех, кто вдруг зашел и не знает, то ничего объяснять я тоже не буду. Черт, ну почему так лагает-то? Хотя это понятно, что это подгрузка, потому что у меня в этот момент у диска скачет просто бешено. Меня эта катсцена немного бесит, но английская она звучит хотя бы по-новому, потому что я эту катсцену видел около 7 раз уже. Нет, шумоподавление все-таки работает. Просто мой голос, оно не чистит никаким образом от шума дыхания. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. Это прохождение за ренегата. Тем, кто остро реагирует на происходящее в игре, лучше не смотреть. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. That's enough. You're soldiers. Act like it. Нет, шумоподавление не работает. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the captain. Но я не off, буду now I'm going to скипать pay for it. всякие дополнительные квесты, вероятнее всего. The Captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Ну, по крайней мере, большую их часть пробую не скипать. Да блин, ну почему FPS-то падает? А, стоп, надо поговорить со всеми же можно. Немного надо будет привыкнуть к управлению все же, потому что в оригинальной трилогии управление по-другому было. Так вот, как так микрофон разместить надо? The Captain's waiting for you in the comm room, Commander. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Ох, эти подгрузки. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down in engineering. I didn't mean to cause any Спойлерить trouble. тоже не буду, But you вероятнее have to всего, admit, никаким something's odd образом. about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? Поэтому If all как we're supposed будто to в do первый is раз test прохожу. out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre? Чего? A Turian Spectre on a 3 shakedown человека run? на стриме? It doesn't add up. Неплохо. What do you know about the stealth systems? I just know Ну, it один из maps них our это вот у location меня from открытый scanning стрим sensors. через этот. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully Здесь staffed? называется канал создан The был. skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover.
what? Так, стоп, я, наверное, не тот вариант выбрал. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being Да, я left не in тот the вариант dark. выбрал. Хотя он вроде никак не считается, можно его посмотреть, Do you have a наверное. problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated special forces officers in the Лучше не service. набирать, If he потому melted что очки down all героя his medals, he could Короче, make a лучше минимум life-size очков героя, statue потому of что himself. это You суть don't прохождения, send a в конце soldier концов. like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact Да, я уже War. забыл, Lost что a я lot of задавал, что friends я when не the задавал. Turians hit us. Nihilus is no ordinary Turian. You've got that Но вот right, тоже Commander. такой же точно We're an диалог. Alliance vessel, Потому что я помню, human в какой-то из military, этих but Nihilus игр doesn't answer to the тасовались. captain like the rest of us. Но вот не помню в какой. Spectres operate outside the normal chain of Не command. помню в какой части, но в They don't какой-то come части его along просто just to тасовались. observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Ну, можно What do посмотреть, you что know about the система stealth еще ренегатский I just вариант. know it Более-менее. masks our location from Блин. scans and sensors. Cutting-edge technology. А, Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we Yup. fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security так leaks все. too. Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a Ну cover. да, вот надо A было full вы crew makes ошибаетесь выбирать sense. тогда. We need the extra hands in case anything goes wrong. And the Spectre is just here as an observer. Well, maybe you're right, Commander, but I just can't shake this feeling that we're out here on false pretenses. Ну, просто делайте свое Info's дело, on a потому need-to-know что basis, ренегатский Presley. выбор. Just follow the orders you're given. Understood, Commander. Хотя на самом деле тут вообще без разницы, потому что за этот диалог очков не дают. Здесь можно поговорить еще только вот с ними, причем одновременно с обоими. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Marines are meant to fight. You just fix us up when we're done. I Вообще know how суть things work, прохождения Commander. слить всех по I've seen максимуму. my share of combat, То but it's есть foolish to go looking for trouble. You could both там take a будут lesson from the возможности captain. сливать He's напарников, not не afraid только of combat, напарников, but так he вот, knows the value of это restraint будут как too. можно больше. Sorry, То есть Doc, практически but все. this waiting's На самом killing деле me. все, кого I've можно. never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on Torfin. Everybody knows Вот what этот you вот can do. диалог меняется в This is зависимости my от big chance. I need to show того, the brass what I can do. какая предыстория была выбрана. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Судя по всему, никого на стороне таки нет. They don't always get on well with us, though. Some Ха, у people меня find просто them забаговалось, опять too считает rigid. меня за двух. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an Так, 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 entire так, enemy стоп. platoon all by himself. У меня закрылось все, надо восстановить немного. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an Небольшой agent who got out спойлер. of hand. Два из людей, с At которыми that тут point, разговор Citadel ведется, Security умрут. Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't Да, я stand a обещал без chance. спойлеров, но Spectres were 20 ordinary я soldiers. уже немного сказал, Spectres что умрут police все, themselves. поэтому An agent goes rogue, they send они another agent to умрут. take them. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander.
They've been real careful with development, so you don't have any city noise Вообще, or суть pollution. прохождения, Parents lived так on the сказать, outskirts of the все colony. умрут. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real И danger вот there. не There's gotta be понять, something else два going on. человека We've got a Spectre на on стриме, board. это у That's меня why I'm so дважды wound up. I can't wait считается. for the real mission to start. Открытый как бы на компьютере, именно где трансляция идет, и на телефоне, чтобы я чат читал. Или вот нет. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Отступника +2. То есть сейчас вот, собственно говоря... прокачка, да. Мне требуется вкачаться в дешифровку в первую очередь. До саботажа уровня 2. Короче, первоочередная для прокачки это дешифровка и электроника. Браслок это второстепенная для прокачки. Барьер просто может как помощь во время боя быть. Но вообще есть страх, он снижает откат. И обязательно надо качать убеждение, но убеждение будет качаться только устрашение, потому что смысл качать обаяние, если герои его не будут получать, ну, практически вообще никак. Так. Но прокачаюсь чуть позже, потому что... Хотя нет, дешифровка у меня первого уровня есть, для этого нужна именно дешифровка первого, для этого задания. Ну, короче, суть в том, что до наверия надо докачать электронику до 3-го уровня. Это важно. Поэтому пусть будет так. И сразу раскидаю, чтобы удобнее было так. Так, стоп. Как-то мое оружие убрать. Вот так. Управление здесь как во второй, хотя в первой оно было другим. Ну, в оригинальной трилогии, в первой оно было другим. Captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Да, то, что я стрим так рано начал, это, конечно, странно, но я его так рано начал, потому что могу его так рано начать. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. А вообще, как бы, я собираюсь просто после стрима делом заняться. Поэтому сначала стрим, потом делом, потом, возможно, будет еще один ночью. Что какая разница, это практически никто не смотрит же. I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Ну, это очевидно. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. I don't like being kept in the dark, Captain. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team насморк. Дышать через рот вынужден. Поэтому мое дыхание будет слышно в микрофон, вероятнее всего. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Но я буду задавать по максимуму доп. Вопросов, потому что вдруг кто-то наткнется на это, как на первые, в принципе, стримы по Mass Effect, или по видео на Mass Effect, то буду... Я таким образом буду просто максимум выспрашивать для того, что если такой человек будет, то он получил, соответственно, максимальную порцию лора.
This Так discovery что could лор тут affect every неплохой. species in council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Все-таки как глубоко у меня звучит голос на микрофоне. Хотя в реальности он так глубоко звучит. Лол. The beacon's not the only То, что reason более I'm here, удивительно, Shepard. то, что всего 2 мегабита в секунду. Интернет. Since when do we answer to the Spectres? You're smart enough to know how things work, Commander. The Alliance has been pushing for this for a long time. То есть Humanity wants я a larger ожидал, role что in жрать shaping он будет interstellar интернет policy. куда больше. We want more say with the Но Citadel Council. среднее The Spectres колеблется represent the между Council's 1,3 power и and 2,6. If they accept a human В into среднем, their причем ranks, держась именно в районе it 2. shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy. Если что, я чат читаю. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I don't like people making decisions about my future. И да, This у меня isn't about очень you, Shepard. раздраженным звучит Humanity голос, needs this. конечно. We're counting on you. I Но need to see your skills for myself, Commander. так Eden Prime will be получилось, the first of several missions честно together. сказать. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship Стоп, ASAP. если я попробую немного с Nihilus will accompany шумоподавлением. you to observe the mission. Так, я, секундочку, я разбираться немного с шумоподавлением хочу. Что-то есть шумоподавление. А, усиление есть. Так. Так. Как меня слышно? Ёп, неплохо. Так, с шумоподавлением надо будет очень аккуратно. Тут с усилением. Так. Так. А сейчас как? Ух, зашкаливает прямо там. Не, надо уменьшить все-таки. Усиление, наверное, уменьшу. Так, если как-то так уменьшить усиление, то как будет? А в то время музыку в игре почти не слышно. Так, стоп, вот как-то так, если... Так, так громко. Так. Если так... То громкость музыки можно и в игре увеличить, как бы. Так, сейчас как меня слышно? О, игру слышно стало. Ну вот, наверное, так оставлю микрофон. Но все равно вопрос остается открытым. Почему шумоподавление не работает? Ну, если шумоподавление практически не работает, то... Короче, надо с этим будет разбираться, поэтому пока пусть так будет. Может, шумоподавление отключу. Я все-таки громко. Музыка.
так будет. Вот так вот. What do you know about the Можно дальше Protheans? дополнительные вопросы Just задавать. what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've Громко. heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society. Так And вот. without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. I'd like to know more about Eden Prime before Случайно we ткнул touch down. второй раз. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the Да, world походу, where второй humans человек made a реально discovery существует. of galactic Это у меня просто importance. удвоилось. Why is this beacon so important? All advanced galactic А, да, я civilization забыл, is потому based что on можно было Prothean technology. проскипать на yours. пробел, потому что я пытаюсь не скипать сейчас реплики, так я-то их, конечно, кучу раз видел. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. Да еще у меня есть одна очень неприятная привычка, именно я дочитываю субтитры, я скипаю реплику всегда. Поэтому я убираю руку с пробела в момент, когда идет диалог. Стоп. The Attican Traverse is under Citadel protection. Даже If случайно the не Terminus systems ткнуть. attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Так, все Just give the вопросы word, были. Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Bring it Prime, up on sir. screen. You better see this. Да, это еще громкая игра. То есть у меня уровень голоса примерно на уровне как игра. И это с учетом того, что у меня микрофон усилен, что у игры уменьшена громкость. Все-таки героический перегрузом. Чего настройки понизить? Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Кодировщик перегружается у меня, оказывается. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. Это This неожиданно. mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Блин. Мое дыхание слишком хорошо слышно, это неприятно. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Опять, Helping кстати, мой survivors голос is a не очень secondary хорошо objective. слышно, поэтому The немного beacon's your уменьшу top еще priority. громкость игры. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? Блин.
I move faster on my own. Хрен я подышу еще, потому что микрофон находится вот буквально прямо у рта, Nihilus will scout out ahead. для того, чтобы меня He'll нормально feed you было status слышно. reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Разумеется, как мудак проявляем I недоверие don't к like putting my союзникам. life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Почему я обновить не могу на телефоне? Ship perimeter secured, Commander. Ох, сейчас отлагает все. Для того, чтобы отлагало, можно так вот покрутиться. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. К слову, вчера, когда я настраивал, здесь были такие же FPS примерно. What the hell are those? И да, надо прокачаться точно. Но вот этому... Что, куда вкинуть? Я его таскать все равно с собой не буду, поэтому... Пофиг, пусть у него будет бросок и дешифровка. А этому, в принципе, качать ничего не надо. Небольшой спойлер. Don't worry, they're harmless. Так. Вот этих можно пострелять немного. Но здесь как бы вроде уже не требуется находиться в бою для того, чтобы передвигаться бегом. Поэтому... Вот так вот выполняется прокачка снаряжения. По управлению дальше F ближний бой, V лечение. А граната как? Я опять забыл, как гранаты кидать. А, гранаты на G. Вспомнил. Но проверять не буду, потому что их запас ограничен. Их 5 штук. God, what happened here? Ну, здесь, разумеется, всех перебили. И отсылка на один известный мем. А вот этого вот зовут Дженкинс, который вот этот вот справа стоит. Правда, он не прокричал известную фразу и умер. Так, стоп, сейчас. Так как я прохожу за страх, использовать я буду только пистолет. За исключением редких случаев. Где я знаю, что сняли классовые ограничения как таковые. Leave him. We need to finish the mission. Aye, aye, sir. Почему я в них стреляю? Потому что могу. А еще потому что... Так, а теперь насчет способностей. Вот есть перегруз. Это лучше использование перегрузки, потому что перегрузка вот там вот, где светящаяся точка сейчас сработала. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. По снаряжению ничего нового нет, но кодекс и журнал. В журнале из квестов только найти маяк, потому что это, собственно говоря, еще обучение. Фига я косой, конечно. Вообще, я бы взял штурмовую винтовку, но... Я не буду брать штурмовую винтовку. Хотя
Хотя, с другой стороны, можно и взять штурмовую винтовку все-таки. Как таковые... Так, стоп, я не пропустил ведь ничего, да? Пропустил. Аптечку. Тут же аптечки не дают опыта, как в третьей части, точно. Это вот замена Дженкинсу. Имеет те же самые навыки. Вроде как. Прислониться-то можешь? Вот тут точно вот как работает перегрузка. У них ломается. Короче, у них они не могут стрелять из того оружия, которое они держали в момент, когда получили перегрузку. Сначала с ней поговорить надо. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the Как я сказал, прохождение максимального мудака. I don't think any of the others. I think I'm the only one left. You just left the rest of your unit behind to die? Поэтому обвиняем людей без причины в любой ситуации. Кстати, от топ-заданий я их не буду проходить во второй части. Часть из них. Lieutenant Alenko and I will take care of this. Let me come with you, sir. The Geth slaughtered my unit. Give me a chance to get even. She knows the area, Commander, and we could use the extra fire. Это будет сделано с целью до смерти максимальной части отряда. Причем абсолютно конкретных. Там у меня есть таблица, в которой все уже... Just don't forget who's in charge. Understood, Commander. Этот самый мем «Я не помешаю» лишний ствол, кстати, был. И вам не помешает лишний ствол, в смысле. What else do you know about the Geth? Сука, на такую горку. Я ж только проснулся. Non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the Мы beacon. продолжаем выяснять лорную информацию, которую я и так знаю. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers? Хотя все равно один хрен, все равно всегда прокликиваю. Так, стоп, у меня опять очень громко было микрофона. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Пропуска кадров, кстати, пока не было. Хотя, с другой стороны, у меня 2000 килобит в секунду жрет. What happened to the researchers at the dig site? Ну да, как так и есть. Примерно так интернет работает. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime, none that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry, like I said, no Turians. Move out. Плюс 4 отступника, да, как и было рассчитано. Это улучшение для оружия, ну логично. И легкая броня. Легкая броня вроде как намного лучше, чем вот та, которая у меня. К слову, здесь рандомная. Так. Хотя нет, стоп. Здесь синтетики только в противниках. Поэтому так.
Так, я все забрал. Все забрал. Ну, продолжение обучения. Когда я добегаю вот до этого укрытия, нападают враги. Умер. Перегрузку показал. Перегрузка наносит урон. Как видно, он и сдох сходу от перегрузки. Кроме того, кто не сдох... А это бросок. То есть он тоже в данном случае насмерть. И барьер тоже может показать. Барьер действует как заменяет щит. То есть, как видно, за стражи, в принципе, играть тут можно. Спокойно. У стражи единственная проблема с вооружением, но это контакт с тем, что способности. Let's get moving. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Так, где тут должен быть лут? А вот он. Этот пистолет вроде как хуже. А нет, он лучше. Он менее точный, но это не самое главное в пистолете. Улучшений оружия пока нет. К слову, улучшение оружия, оно для чего угодно, то есть. Ну, так как тут можно использовать все оружие я и буду втыкать на Шепарда. Как бы можно, наверное, улучшить. Ну зачем? Потому что их я все равно таскать с собой перестану, как только появится эта возможность их заменить на кого-то. Ух. Сейчас будет неприятный бой, потому что вот эти твари достаточно жирные. Если они подбегут близко, они весьма больно атакуют. Не снайперка нужна, пистолет нужен. Вот. Видно, насколько он жирный. Вот эта вот атака у них, если они остались живы при этой атаке. У них весьма сильная. Вот, как видно, его бросок не убил, например. Раз я усилил громкость, то, наверное, можно микрофон чуть дальше отодвинуть. К слову, у меня используется всего 2 гигабайта памяти на видеокарту. Стоп, это броня Натурианс. Это уже для следующего напарника. Вот еще прикол Стража, то что у него можно и инструментуру улучшать, и биоусилитель. У остальных это не так, у большинства там не так работает. Вроде у никого больше класс так не работает. Вот так вот. Вот 2 пистолета, но они меньше по урону, соответственно, их я брать не буду. Потому что самое важное это урон. То же самое с дробовиком, то же самое с снайперкой, то же самое и с штурмовой винтовкой, но правда там замены нет. Кстати, тут можно встать в костер и загореть. Здесь вот лут. Тяжелую броню таскать может в команде только вот это вот. Как видно, я использовать тяжелую броню не могу. Она, правда, тоже не может, но у нее это можно прокачать. То есть, если докачать вот вроде как
Да, вот до сюда, то можно использовать тяжелую броню будет. Без вариантов прокачивать дешифровку. Обаяние пока... Что обаяние? Устрашение пока не надо прокачать. Страх. И вот электронику открыть. И 2 в страхов кинуть. Вот эта вот половина откроется по мере... Короче, по прохождению одного из квестов откроется вот эта вот половина. А вот это вот будет открываться по мере вот роста этих очков. Но при этом только после открытия еще нового умения. Но важно мне прокачать надо электронику до 3-го уровня до наверия. К слову, абсолютным ренегатом, вот прям абсолютно только ренегатский выбор я все-таки делать не буду, потому что будут некоторые выборы, которые лучше делать геройскими в данный момент. К примеру, потому что они будут куда хуже последствия этих выборов, если в следующих частях. Humans, thank the maker. Hurry, close the door before they come back. How did you end up in this shed? We hid here during the attack. Вот небольшой спойлер, к примеру, одного из нападников можно будет завалить. Но если его не завалить и потом предать, все будет куда хуже. Если заваливать я его по этой причине не буду. А суть этого прохождения, оно вообще появилось как мем, я сидел в чате на одном из каналов. Подумал, ну нет, это неплохой вариант так пройти. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment, the next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Ну и вот, собственно говоря, вот оно, это прохождение. Bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside, gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there. Да, походу меня за второго зрителя считает почему-то. Ну, непонятно почему, правда. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? Помощника надо обязательно в порядке успокаивать. From a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please, this isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Этот выбор обязателен за ренегата. Он просто обязателен. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! Понятно, почему он обязателен. That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time until he did something crazy and dangerous. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Ну, как видно, вопросов по нему больше нет. Остальные вопросы можно задать повторно. И целых 9 отступника дали, то есть... Стоп! То есть можно прокачать до этого момента. У меня просто никогда не было возможности прокачать до. Я уже не подниму уровень. Уровень можно... То есть я мог не прокачать электронику, перегрузку. Да, мне надо 3 очка было бы.
Что ж, диалог все так же, этот я никогда не увижу, похоже, потому что, как выяснилось, для прокачки, то есть надо 2 полоски. Я думал, там еще требуется в обязательном порядке этого... Пройти по главному квесту дальше. Но, как выяснилось, нет. Что у меня почему-то здоровье немного снижено. А, наверное, в костер когда встал. Ну, дальше идти вот туда. А, там вроде ничего не было. Тут как лагает-то иногда. Да, это нет. Не лут. Ну, а этот развлекся. Как видно, собственно говоря, вот тут вот, до этого места сейчас как раз какие-то идем, и там и будет место, где может требоваться устрашение или убеждение. Ну, может потребоваться, но у меня не будет возможности им воспользоваться. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Да, надо было, наверное, электронику качать у I wasn't какого-нибудь expecting to Кайдена. find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Понятно ли, что произошло? What is that? Off in the distance. К сожалению, здесь заменили как бы освещение, потому что в оригинальной трилогии оно было вот красное абсолютно небо. А вот эту вот тварь, спойлеров не будет. Ну и не, на фоне красного неба вот эта взлетающая тварь выглядела куда лучше. Так. Собственно говоря, первый замес крупный не сохранился, и, разумеется. Тут есть хедшоты, но я косой. Если это кажется легким, то да, это легко, но я просто косой. Вот, он чуть не взорвался, но умер раньше. Стоп. С пистолета что-то есть. Короче, если он взорвется, то он очень нехилый урон наносит по площади. То есть на этой сложности он вроде забьет щиты и нанесет еще урон хп. Так, у меня есть. Стоп. Я не хотел отсюда ходить, потому что вот здесь вот тоже есть. То есть взламывается это. Зомб тут всегда так выглядит. Is it safe? Are they gone? Nobody moves a muscle until we know who you are. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed Они, up. конечно, очень даже хорошие фермеры. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. Потому что они вроде не They were by the фермеры. garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't Вот know тот момент я не that. We очень хорошо помню. survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Protean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block Нет, не глушилка. communications.
И вообще на мистера Шепарда надо их устранить было сейчас. Хотя он еще не в курсе, что это такое. Вот сейчас, собственно говоря, и откроется этот момент про то, что нифига они не фермеры. Стоп, у меня немного на телефоне YouTube вылетел. Сейчас. Сейчас быстро восстановлю. Восстановил. Восстановил. В общем, вот в этом диалоге и выясняется, что нифига они не фермеры. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Вот. If there's something you're not telling me. Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. Хотя не, In может, exchange for они a cut of the фермеры profits, все-таки. we let them store packages in our sheds. You greedy bastard. You weren't running for your life. You were running to check on your merchandise. No, it's not like that. I just knew there were some packages here, something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those Да, things это came меня back. дважды считает, конечно. You'll probably get more use out of it than we will. А, нет, стоп, я могу. I'm only gonna ask this once. Think long and hard before you lie to me again. Are you sure all you've got is one lousy pistol? Не, если я могу, то это обязательно надо I выбирать. just remembered. I just had it in my pocket. You might as well take that too. That's Честно everything, скажу, really. этот диалог я Who's еще your ни разу contact at не the видел. spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in Но он, trouble. оказывается, просто Besides, I'm какой-то not a мусор. snitch. Ага. То есть... Ага. Видимо, я здесь где-то не добрал ренегата, либо прокачать надо было. I have to go. Good luck. Но, скорее всего, он указал бы на следующего. Гранату восстановили. We should move, Commander. I came here to get away from the stress of living on Earth. We're just a small farm. You need something? I Да. have to go. Good luck. Оружие доставать не стоит. Просто потому, что здесь сражение будет чуть позже. Так. Вот здесь вот нужна была дешифровка, я помню. Что по инвентарю? Это не нужно. Вот этот вот пистолет лучше во всем. Улучшения брони нет. Но пока улучшений мало. Улучшения гранат пока тоже нет, но я гранатами почти не пользуюсь обычно. Ну, потому что... А вот боевой датчик. Боевой датчик, он позволяет... вот на этом вот радаре... На вот этом вот радаре... Есть некоторые типы противников, которые... маскируются. И вот боевой датчик высокого уровня позволяет сбивать у них эту маскировку, их все равно видно на этом датчике. Всех видно на этом датчике при наличии такого противника. Тут будет такой. На радаре. Так, там ничего нет. Commander. Ну, а здесь, собственно говоря, и произошла вот это вот. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Вероятнее всего, они на него I бы like the way you указали. hid behind those crates during Мне the fight. почему-то кажется. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a dock worker. I don't even have a weapon. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Хороший, Your качественный friend seemed to перевод. relax.
Особенно He let his пониже. guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Ну, волнует только We were маяк. told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Вот Why сейчас didn't ему anyone можно else try предъявить to hide еще behind the за crates? получив очки They never had a ренегата. chance. Наверное, I кстати, was already стоило behind the crates when the идти attack started. сначала к нему, Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? потом к этим. Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? You ditch work. Then you cower back here and do nothing while the Geth butcher everyone else. I don't even have a gun. What was I supposed to do? Run out there and die? I couldn't save them. Nobody could. It was Ну, как бы horrible. логичные вещи говорит. Так, я все спросил, да? Да. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. Спросил это. It was... and it was making this noise, this sound. We need to find that beacon Take the before cargo. Блин, я проскипал, извиняюсь. Тут начинается бой. Сходу, но... Если что, я его завалил таким образом. Так, тут лута нет. Сейчас начинается вот длинная цепочка. Вот этот гад бегающий. Но его можно сделать вот так вот. И немного замедлить. Слегка так. Кстати, обучение реально отключилось. Откуда? Так, где он? Слишком далеко. Радиус этой штуки всего метров вроде 40. Да, вот он тут вот зайти. Так, еще двое. А, нет, трое. Не, ну вот... Так, у меня на откате. Это плохо. Блин, не подрывается, да? Неприятно. Я пробую так вот. Они слишком далеко уйдут. Ну, в общем-то, я их достаточно четко на самом деле повесил, но тут слишком большое расстояние было.
Они взрываются при приближении противника. То есть я вот повесил одну сюда, вот, а вторую сюда, вот. Ну, пофиг, сейчас все установится. К слову, он должен по логике был выглядеть иначе, вот он вот этот вот Годсарен. Потому что, типа, ну, если задуматься по логике, он должен был выглядеть еще иначе, он должен был выглядеть как нормальный. Тут вот еще. Потом по ходу сюжета вот превратиться вот в это вот, чем является сейчас. Но, к сожалению, этот мод не работает, который восстанавливает эту штуку. Поэтому его тут нет. Так, здесь надо по-быстрому ломануть 4 бомбы. Но это достаточно легко. Это халявное. Самое сложное это вот пробегать будет под огнем противника. Тупо бегать. Если что, барьер накину. Так, все, можно ломать бомбу. Я помню насчет этих способностей, но не было смысла ее использовать. Так, вот снайпер. Снайпер, если что... Ё... Вот нехило снайпера влетело, конечно. Так, остался только снайпер. Как видно, у меня команда уже почти передохла вся. Но если бы у меня не было улучшения, то есть я сейчас его вытащу. А, стоп, зачем мне его вытаскивать, если я могу просто оружие поменять? То есть вот я меняю оружие, и... Это не снайпер, снайпер уже мертв. Вот он. Да, это обычный солдат. Тоже уже умер. Ну, во-первых, это бомба. Это последняя. Собственно говоря, задание пройдено. И осталось немного противников. Да, идет бой. Почему бы не поменять вооружение во время боя? Логично, логично. Вот здесь вот 2 хаска и 2 этих где-то обычных. Вот один хаск бежал, вот второй бежит на радаре, почти прибежал к лестнице, кстати. Ну... А у меня не успеет откатиться. Вот. Щиты снес. Хотя я достаточно далеко стоял.
Снаряжение не дали. Почему у меня... Что-то такое. Что такое было? Если, кстати, шкаф не успеть взломать, то неприятно будет. Короче, как видно, тут ручное исключение доступно только. Но суть в том, что есть еще автоотключение, но оно жрет так называемый нигель. У меня его мало. Хотя этих двоих я прокачивать не буду, потому что я их не буду таскать. Потому что действительно не нужны практически будут. То есть мне фактически хватит одного боя. Хотя нет, стоп. Да, мне один только бой будет нужен, и я могу от них избавиться полностью. От обоих. Но я не хочу так делать, я хочу сделать немного иначе. Поэтому одного из них придется таскать с собой. Сколько времени уже идет? 3 часа. Времени 3 часа. Стрим, получается, идет часа полтора. Вот криовзрывчатка. Криовзрывчатка — это улучшение гранат. Пусть будет. Мне точность не важна. Пусть пока будут бронебойные патроны. Хотя их надо будет поменять. Для синтетиков-то врагов не будет. Ну, собственно говоря, локация Заултона может привлекаться к маяку. При приближении к маяку произойдет примерно вот это вот. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Shepard! No, don't touch him! Веселиться у него, конечно, было. Вот, собственно говоря, очередная катсцена. Логично. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Морды слегка бомбанул. Ну как слегка? Dr. Chakwas, I think he's waking up. Продолжаю предъявлять версии по поводу того, что она тут делает нахрен.
Это можно. You had Это us надо. worried there, Shepard. How are you feeling? Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I С одной think. стороны, It's my fault. хочется I закончить must have стрим, triggered some поесть, kind of с другой security стороны, всего field when I 1,5 approached часа it. идет. You had to push me out of the way. I expect Стрим better будет of my идти до 3 people, по Москве, Williams. вероятнее всего. You endangered our entire mission. Don't be so hard on her, Commander. We have no idea if that's what actually set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I don't suppose it occurred to you that Eden Prime has medical facilities? Listen, you're better off in this infirmary than in any hospital on Eden Prime. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... Я даже не знаю, что I'm not sure говорить what тут. I saw. Типа и так все Death? понятно. Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Ну, здесь можно все три, на самом деле, задать. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. I don't want her on my ship. I'm the captain of this ship, Commander, and I want Williams on our crew. Intel dropped the ball, Вот не sir. помню, правда, We had чё no где. idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Чё Geth где, haven't been сколько outside the очков veil in 2 дают? centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Ну, Ленкинса You насрать. said you needed to see me in private, Captain? Слушай, нахрен он I нужен? won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. The Council can kiss my ass. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. Диалоги That's с not why I'm Советом here. будут проходить по It's принципу Saren, отключить связь that other Turian. Saren's a при specter, первой one of the возможности. best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue specter's trouble. Saren's dangerous, and he Да, hates это humans. очередной небольшой спойлер был. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of Вообще vision. цель, как минимум, как vision. меньше хочу в героя. A vision of what? I saw synthetics. Как больше очков отступника. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. They'll think I'm crazy. We don't know what information was Мне stored. кажется, что то, что говорится Lost в этом Prothean случае, более technology, логично, чем blueprints то, of some что обычно ancient weapon of говорится mass в destruction, случае с whatever it выбором was. героя. Saren took it. Да, и в большинстве случаев. But I know Saren. I know his reputation. His Не, politics. часть действий, конечно, He нелогична. believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped Не, у humanity него очень from the face of the убого, galaxy. конечно, голос I'll find звучит. some way to take him down. It's not that easy. He's a specter. He can go anywhere, do almost anything. That's А why вот, we need the стрим идет Council час on 20 our минут. side. When have they ever done anything for humanity? If we expose Saren as a traitor,
the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. You'll want to see Устранного us as soon as we reach the Дискорда Citadel. шумоподавления We should be getting лучше, чем close. ОБС. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Тут вот потом можно будет поговорить. Тут будет сидеть доктор. Hey, Commander. After what happened to Jenkins, the crew could use some good news. They'll be glad to hear you're Что вы okay. делаете на нормально? You're not Вот assigned to правильный this ship. вопрос. Captain Anderson had me transferred to his command. Must have figured I knew what I was doing. You have a problem with me, Chief? You questioned my competence through the entire mission. Best way to stop that is to show me you're competent. But I don't remember inviting you to come back to the ship with us. You didn't. Captain Anderson did. А этот вариант выбирать, ясно I дело, need to не go speak буду. with Joker. Goodbye, Commander. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on a Стоп, Malign почему-то ship? было два вопроса I одинаковых. enlisted Мне right out of med показалось. school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with Не, exotic как известно, adventure. Mass I wanted Effect to travel визуальная the новелла со stars, возможностью tending the пострелять. wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. А, нет, разные. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now Yes, use the секунду. L3 implants. Lieutenant Alenko was wired Сейчас for the old проверю. L2 configuration. Sometimes there are complications. Ты не грузись. Ничего нет. Так, быстро надо восстановить. Пока выберу диалог. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity. Так. Так, тест. Так, меня слышно? Так, сейчас быстро опять восстанавливаю все, что было. Так. Так, все окна восстановлены. Так, здесь вот есть Yes, лут. Commander? Так, Is there I some... should go. Goodbye, Commander. тут есть лут. Наконец, штурмовая винтовка. Glad to see you're okay, Commander. И можно поговорить вот с этим вот. Go speak to Joker А, when you're нет, ready. нельзя. Tell him to bring the Normandy into dock. Я вот думаю, спуститься в инженерный отсек поговорить или пока рано. Да и пофиг, спущусь. Так, с этой стороны. А, да, загрузка.
Вот здесь вот можно менять снаряжение членов экипажа. Это вот магазин. Вот здесь пока нет Hey, возможности. Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Здесь в магазине Armor, weapons, mods. можно It's not покупать standard Alliance issue, but лицензии. that's not В магазине necessarily a будут bad thing. появляться новые товары тут. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Тут можно пораспрашивать What про are лицензии как licenses? раз таки. Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring Иногда you за different выполнение brands. квеста в награду будет лицензия. Many of the В числе best прочего. licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. То What есть do вот, the к different примеру... manufacturers offer? There are too many for me to Хотя keep не, track лучше of, без спойлеров but тут. each license will explain what it's good for. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic Хотя не, ones, ладно, but you'll need to скажу buy more все-таки. if you want me to bring in different brands. Есть цитадели, вот мы сейчас отправляемся. Есть один квест, который начнется после выполнения любого сюжетного. Чтоб я про How лицензию often will you спросил. get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis. Ну и, в общем, когда он начинается, And этот квест, anytime we land someplace with a big enough port, I'll он... buy, sell, and trade whatever I can. Надо полететь на Check back цитадель, often. I need поговорить to move с items Насаной, quickly, и so вот only the за most выполнение basic этого items will be квеста у stocked in Насаны the можно system. выбить лицензию, например. Ну, помимо денег. Let's see what you've got. You bet, Commander. Но сейчас здесь у него в продаже мусор. То есть... Если не подцельно, я бы взял на самом деле. Улучшение гранат тоже. Хотя, с другой стороны, зачем мне улучшение гранат-то? Ну, как хорошо, что и бегать возможность добавили в небоевых. Это... Стоп. Лорный кусок. Смотрю на эту штуку. 13 FPS. Отворачиваюсь. 26. А с ним тоже не поговорить. Но вообще надо наверх подниматься. Это прямо сказано было в конце концов. Как видно, быстрее. Кстати, 40 FPS. У меня лог на 30 FPS в окне. Есть такой прикол. 50 FPS. FPS. Если отвернуться, то FPS растет, ну логично. Вообще, лифты долгие тут были, потому что, кстати, пока нельзя воспользоваться этой штукой. Потому что капитан Шепард, точнее командор Шепард, на самом деле ни хрена в данном случае не капитан корабля, а старший помощник. Так, стоп, тут больше нет. Так, здесь тоже ничего нет пока. И эта дверь не открывается. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. Не, ну See по that квесту, так по taxpayer квесту. money at work. Очередная касцена. Вынуждают по кресту идти. Как так можно-то? Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so А touchy, вообще я не Joker? понял, кстати, I'm почему just не saying, АБС you need слетел. firepower too.
Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Потому Alliance что он fleet. просто взял и Good переставил. thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. I'm not going to Ну, sit on my разумеется, ass just всегда because the нижний council вариант doesn't want to do ответа, anything. но If чтобы they не won't отказаться stop при этом Saren, твиста. I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, тут вот эту вот консоль можно взломать. Не нужно, потому что тут квест. Ай, почему? Ну вот. Что за квест, кстати, я не помню. К слову. Тот квест, которого я помню, находится немного в другом месте. Я думаю, этот квест, наверное, брать. Но все лорные моменты, опять же, выяснить. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. С другой стороны. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Я думаю, 2 часа будет все-таки Tell me about the транслировать. history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space Я when сейчас the наберу Asari квестов тут. first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly,
Within one lifetime, we established a regular route Причем to the небольшая только Citadel, часть квестов будет and на quickly Цитадели. became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Это просто знак задач. I В конце work to концов, bring the прояснение problems лорных and the моментов. requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived Любопытно, suspicions. конечно, вот Goodbye, Ambassador. этот мелкий говорит. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Сейчас Citadel. можно с ним только поговорить. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Потому что потом он свяжется. Your Ладно, ambassador спойлеры. is next door in the Ну, lobby короче, его можно будет office. еще в третьей части встретить. Chastising Немного в remark. интересных обстоятельствах. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus Ambassador. Is there something I can do for Правда, меня you, вроде встречи не EarthClan? будет. What is this place? Кто его You are знает? in the embassy for the Volus and the Я не уверен, Elcor. как этот квест пойдет при Your отсутствии ambassador is next определенного door, персонажа, который in his умрет own во второй office. части. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, EarthClan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Din. The Council favors your species greatly. You are naive. The EarthClan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Volus or Elcor part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the EarthClans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Я ничего не говорю, потому что сказать We нечего. still have no real say in the Практически. decisions that affect Citadel space.
Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Так. Вот с этим еще поговорить можно. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is Вот один across из the хвостов. bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Ну, вот здесь вот все, в этой половине. Сейчас вот надо идти вот туда вот спуститься. Здесь тоже можно поговорить. Но сперва туда. Вообще тут обучает быстрому перемещению, но вот этот кусок я пробегу без быстрого перемещения. Хотя с другой стороны нет, наоборот, надо скорее сначала в башню попасть. Вот здесь вот ничего ценного сейчас нет. Именно поэтому я туда и зашел. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. Стрим закончится, не знаю. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? What do you know about the Spectres? Над этой для стрима я еще подумаю. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? Не очень There are удобно over расположен, 200,000 конечно. CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. Может, я оформлю даже какую-то программу, которая чат будет Because he's a выводить. Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Но это в будущем. Is that the kind of person this galaxy needs? Absolutely. The only thing that matters is accomplishing the task. Здесь вроде в этом диалоге можно поднять But I've never had to cross that line to get the job done. ренегатских очков. Never. А может и нет, я не помню. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency. Не, конечно, весьма долго диалоги идут, если не скипать реплики, как я это делаю обычно. As the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I'll be going now. Goodbye, Commander. Так, где тут? Можно квест еще один взять.
Вот то же самое опять было. А это вот, кстати, по поводу... Этот квест начинается только в случае предыстории это безжалостный, какая у меня выбрана. То есть в другом случае ее не будет. Будет что-то другое вместо него. Don't believe the rumor. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Вот, собственно говоря, Насана, но она сейчас квест не дает. I don't have time to talk now. I'm very busy. Она квест даст после выполнения одного сюжетного, любого. Вот, надо запомнить, что вот здесь находится тут непонятное существо, которое Хранитель называется. С кем тоже можно поговорить. Ну, короче, я узнал, что вот сейчас будет, примерно сейчас будет получен квест на поиск Хранителей. А я с барменом не поговорил, но насрать, до снова поднимусь. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access... What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of Ладно, citizens, it tends to get a выяснение. little busy. Так, стоп, я какой задал? What's your name? What Стоп, do я you do here? задавал вопрос, да? My name is Safiria. Нет. I'm the administrative assistant for the embassies. Стоп, я туплю. Сейчас пересмотрю момент. Ну, вроде нет. You seem to be Нет, distracted. задавал. The embassies are the hub of all То Citadel есть не politics. I should be going. понятно. Have a pleasant day. Вот с этим тоже можно поговорить искусственным интеллектом, точнее, не искусственным интеллектом. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. Если так выбрать, ни разу так не выбирал. I don't need a guide. Our records indicate this is your first time on the Citadel. A brief orientation session is customary. Please allow me to do my job. Не интересует. Нет, этот вопрос So are you задам. a person or a program? I am a fully interactive Потому что virtual ложный момент. intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. I'll pass. I apologize if you found my service unsatisfactory. Please submit any complaints Надеюсь, in можно writing еще to the Citadel поговорить. Tourist and Visitor Board. Have a nice day. Welcome to Presidium Tourism Terminal 1. There are many points of interest here, including the Citadel embassies and CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to Сейчас как discuss бы надо matters of башню Цитадели. interstellar importance. Вот сейчас можно лордные вопросы I want to know позадавать. more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers Всего serve in the таких wards. терминалов 3 Executor Palin, a на Turian, Цитадели. is the current Здесь, head of около CSEC, башни, but и individuals from virtually every species Маски across показывается. Citadel space serve as officers beneath с him. другой If стороны you wish to learn этой more, вот реки, Executor которая тут Palin's находится. office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium.
The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather Сложно, когда vocal всего opposition. один монитор у компьютера, конечно. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Я Asari and немного Solarians, the вопросом most задаюсь populous с and точки зрения widespread лора сейчас. species in Citadel Потому что space. по-другому с точки зрения They лора было. established Не, many new colonies and trading типа, outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining ну, короче, interstellar спешу на то, policy. что лор еще сильно In не до конца recognition of their определен был work to на момент. expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new В английском species is говорятся granted an виды, embassy. а не расы. The Council gave a great deal of thought to Так, this matter. небольшой прикол In с the end, переводом. they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Так, посольство Do было you know anything спрошено. about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this Даже role, дышать they are нормально не могу granted из микрофона. extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Так, я сюда и спросил, да? Да. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Опять немного пролагивает все, это ожидаемо. Сейчас бежать вот туда вот. Так, стоп, отряд. Прокачаться, наверное, стоит. Вот сейчас без вариантов прокачать надо устрашение, потому что оно потребуется. Устрашение и дешифровку. Хотя нет, электронику может. Хотя нет, лучше, наверное, откат вкачай пока. Рекомендую Shift отпускать при быстром сохранении, потому что оригинальная трилогия Первый Mass Effect постоянно вылетал, если сохраниться при сжатом шифте. Хотя Shift там ни черта не делал, кстати. То есть вот бега там не было. А вот второй терминал тут находится. Третий терминал находится... Сейчас скажу где. Так. Вот там вот где статуя. Там вот. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2.
You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation Здесь of the тоже есть Citadel. вопросы, возможность Obstructing their позадавать. daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Tell me about the Relay Monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the Спойлеров meaning по поводу behind этой this штуки не striking будет. piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. Без комментариев по No этому one can say поводу. for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. Это центр управления, вы спросить надо Citadel обязательно. Control handles all incoming and outbound Слово transit. находится он Every ship within 2,000 в другом kilometers месте, of хотя, the наверное, Citadel is under the jurisdiction of Citadel тоже вопрос, Control. какой центр управления. At peak capacity, they are responsible for monitoring Тут их upwards of несколько должно быть по 1,000 логике. vessels. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Трансляция идет 2 часа. That's Все, all for вопросы now. все закончились. Thank you for using Avina. Have a pleasant Сейчас day. надо в башню. Ну и в башню не пойду, потому что там появится несколько выставок новых. Council isn't gonna ask me any questions, are they? I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Их надо таскать с собой до... Ну, до выполнения следующего квеста. Одного из двух там. Тут на выбор будет 2 квеста, но я выполню один конкретный, потому что есть небольшой прикол. Что если одного напарника в команду не взять сразу, а взять после выполнения одного из сюжетных квестов, то можно денег за на халяву получить. А деньги на халяву — это деньги на халяву.
Вот эти оба вполне Saren's известные. hiding something. Give me more time. Stall them. Вот с этим уже можно было поговорить до этого, что я и сделал, в принципе. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Sounds like you came up empty. Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it. Он умрет. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Хотя на абсолютно любой вопрос можно ответить, он умрет. Ну, по выживанию напарника. Кроме тех, которые в принципе умереть не могут. То есть вот эти вот могут. Он может. Правда, в разных частях все. Но пока тех, которые в принципе умереть не могут, еще встречено не было, кстати. Еще один хранитель. Ну, пока не надо. Надо просто подняться, поговорить, и вот тогда появится, возможно, несколько квестов. Кроме основного появится The несколько Geth attack дополнительных. is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed Да, on to наверное, не me. тот вариант ответа I я read дал. the Eden Prime report. Ну, все, в принципе, не важно, потому что важные варианты ответа там позже будут. From a human. В других, или в других частях, или позже. You can expect me to kill you the next time we meet. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into Вообще, evidence в now? данный момент, How can I defend my innocence against this kind of testimony? вот конкретно по этому вопросу с Сареном я тут согласен. То, что бред вот, конечно, как в качестве доказательства Do you приводить have anything else видение. to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motive. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor.
That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. He's a Turian. I don't want him on our side. Not all Turians are like Saren. If he can help, we need to find him. I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. Я все тише и тише I need говорю, to take care конечно. of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Так, чё выбрать-то? Пусть так I будет. thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. Я подумаю над тем, что воткнуть в качестве этого. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Sometimes 1,000 people must die so 1,000,000 can live. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. Зачем And he искать knows how to cover his tracks. другие пути? Так, стоп. Сейчас спросил. Our ambassador doesn't seem to get along with the council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Who cares if we get a seat on the council? What's the big deal? If the Council passes a ruling on an interstellar matter, we have to follow it. We don't have the fleets or political allies to defy them. Once we get a seat on the Council, we'll be able to influence those rulings, protect our own interests. No more jumping through hoops whenever we want something. Take this mess we're in now. If humanity had a seat on the Council, we'd just send the Citadel fleet out to take care of Saren and his Geth. Problem solved. Логично. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. I thought this embassy was supposed to help humans. Harkin may be human, but he's also an ass. He's had more than his share of chances. If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 15 years ago. CSEC is better off without him. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can. It's not easy preserving peace across Что-то an мало, entire конечно, оперативной galaxy. памяти выделяется. The Council prefers to use diplomacy and То есть у меня negotiation, свободно 3,5 but 4,5 sometimes more гигабайта extreme measures are needed. оперативки. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. Как это организовано? How do they decide who becomes a Spectre? Тут вроде You все can't 4 just варианта apply можно to задать. join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done, like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their Я side. думаю, на этом Nihilus was закончится. supposed to Вот give them a после final этого диалога. recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What happens when a Spectre goes rogue? Like Saren? Но на всякий случай It doesn't выбираю happen нижний often. вариант ответов, если The он Council is окажется careful when финальным. they select their candidates.
But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. Так, задано. Стоп. Почему они Вот, значит, в первой части они перемешиваются. Вот этот был, этот был, значит, этот. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top Барлавон representatives. тоже в третьей He might части know будет. something about Saren, К but his слову. information won't come cheap. А этого его просто зададут. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over. Так. Итак, ну на этом, получается, стрим закончен. Всем, кто это смотрит, в зависимости от времени, либо просто удачи, либо, если кто-то ложится спать, удачи выспаться. Все.